Hi students, today let's discuss regarding mumps. So mumps, it is a contagious disease that leads to painful swelling of the salivary glands. So it is a kind of communicable disease that is mainly characterized by the inflammation or the swelling of the salivary glands. Okay, it is mainly caused by the virus called paramyxovirus, that is the causative agent for developing or for producing mumps. It affects children between 5 and 9 years of age. However, the mumps can affect both adolescents and adults. It is commonly seen among children between the age group of 5 and 9 years, but rarely it can also seen among adults as well as in adolescents. Okay, so the incubation period for mumps is 14 to 18 days. That is the incubation period of mumps. Regarding the immunity, one attack of mumps is assumed to induce lifelong immunity. If one person is infected with mumps once in their life, it cannot be occurred again. So it gives a lifelong immunity. Environmental factors, peak incidence of mumps in winter as well as in spring season. That is the most vulnerable period in which mumps can be occurred. Mode of transmission. The disease is spread mainly by droplet infection and after direct contact with an infected person. This kind of infection can be transmitted either through the droplet or through the infected person. Through the contact with an infected person, these infections can be transmitted. Infection spreads through saliva or mucus because it can cause swelling of the salivary glands. So it can be spread through the saliva or mucus from the mouth, nose, or throat by an infected person through the direct contact, airborne droplet infection, or fomites during coughing, sneezing, or talking, or sharing items such as cups or eating utensils with others, and touching objects or surfaces with unwashed hands that are then touched by others. It is nothing but it is a kind of infection that will be happened or that will be transmitted either through the droplet uh, while coughing, sneezing, or talking with an infected person, or from utilizing or from using the utensils or the materials that is used by the infected person. Okay. The clinical features of mumps include swollen, painful salivary glands on one or both sides of the face, earache on the affected side prior to the swelling. Initially, the patient will be having ear pain, followed by the development of this swelling of the salivary gland. Then pain while chewing or swallowing. The person is getting very difficult to swallow the food materials due to the pain over that area. It is a kind of infection so that they will be having a low-grade fever. Then in males, it is mainly characterized by testicular lump or testicular pain and scrotal swelling. So these are the typical features present in men. And in general, symptoms include weakness and fatigue, headache, muscle ache, loss of appetite, sore throat, mild abdominal pain, and dry mouth. So this is a picture of normal salivary gland with mumps. Okay, here you can see that this is a parotid gland. It is one of the salivary glands. So this is normal. Okay, so you can compare these two pictures. In the right picture, you can see that there will be some inflammation or swelling over the area. Okay, so ഈ ഒരു picture കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഈ ഒരു area completely inflamed ആണ്. This is swollen parotid gland and cheek. This is typical feature of mumps. Regarding the diagnostic evaluation, first we should perform the CBC. While performing the CBC, the count will be elevated. A complete blood count reveals a normal, decreased or elevated WBC with predominating lymphocytes in differential count. So it is a kind of inflammation. So automatically the WBC count can be varied. Inflammatory markers, sera inflammatory markers such as C-reactive protein, CRP, or ESR count can be elevated to show the non-specific systemic inflammatory response. So it is a kind of inflammatory reactions in the patient's body. So it may be characterized by an elevation of the inflammatory mediators like C-reactive protein, CRP, or ESR count can be elevated associated with an inflammatory or infective process. Serum amylase is elevated in mumps, parotitis. Okay. Then
We can isolate this mumps virus from the nasopharyngeal swab, blood and fluid from the buccal cavity, typically within the period of 7 days before and 9 days after the onset of parotitis. Okay. So parotitis means what? It is an inflammation of the parotid gland. Okay. So mumps virus can be isolated. The mumps virus will be present in the saliva or in the nasopharyngeal swabs within the period of 7 days. Okay, parotitis develop ചെയ്തിട്ട് അതിന് 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ സലൈവ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ nasopharyngeal swab നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ we can isolate this mumps virus. Okay, LP can be done. It is mainly to rule out any kind of complications like meningitis is present or not. Okay, if meningitis or encephalitis is suspected, LP is to be done. കാരണം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. യൂഷ്വലി അതൊരു ബേസിക് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടൂൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല. ബട്ട് ഇൻ ദ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓർ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ പെർഫോം ദിസ് diagnostic test. Okay, then auditory testing is indicated to assess for the development of hearing impairment. Hearing impairment ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് auditory testing ചെയ്യാം. Okay, then scrotal ultrasonography must be performed when orchitis is clinically suspected to rule out testicular torsion. Orchitis means it is an inflammation of the testis. Okay, so male patients in a testicular lump പോലെയുള്ള features കാണും. അത് rule out ചെയ്യാനാണ് scrotal ultrasonography ചെയ്യാം. Then regarding the treatment, conservative supportive medical care is indicated for patients with mumps. No antiviral agent is indicated for treatment because it is a self-limited disease. After a particular duration, automatically this disease will be subsided. Okay, so that there is no particular therapy is indicated for mumps. Analgesics can be given കാരണം നമുക്ക് symptomatic management ആയിട്ട് ചെയ്യാം. So we should give analgesics or acetaminophen or ibuprofen may be used for headaches or discomfort due to parotitis. Parotitis is inflammation of the parotid gland ആണ്. So sometimes patient may be having severe pain while swallowing food materials or over the cheek areas. Patient will be having severe pain. So to control that pain, we can manage with analgesics. Okay. Then, topical application of warm or cold packs to the swollen parotid area may be used to soothe the painful area. കാരണം cheekil complete pain ആയിരിക്കും. So അതിനൊരു relief കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we can manage with warm or cold packs നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് യൂണിലാറ്ററൽ ആയിരിക്കും swelling ഉണ്ട്, ചിലത് ബൈലാറ്ററൽ ആയിരിക്കും. സോ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. Okay. A light diet with plenty of fluid intake is encouraged. കാരണം ഒത്തിരി ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊടുത്താൽ patient is getting difficult to swallow the food. കാരണം swallowing difficulty ഉണ്ട്. ആ swelling കാരണം the patient cannot able to swallow the food materials or food very easily. So it will be better if you serve the food in a bland form or അതിന് കൂടെ ലൈറ്റ് ഡയറ്റ് കൊടുക്കുക, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ plenty fruitsഉം കൊടുക്കുക. Okay, then acidic foods such as tomato, vinegar containing food additives and liquids such as orange juice should be avoided to lessen the oral pain and discomfort. ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ it can trigger the pain, അതായത് ഇറിറ്റേഷൻ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. So try to avoid this kind of food items. Stronger analgesis may be required for patients with orchitis with bed rest, scrotal support and ice packs. സിവിയർ പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ക്രോട്ടൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാം. കാരണം സ്ക്രോട്ടൽ എഡിമ അല്ലെങ്കിൽ സ്വെല്ലിംഗ് കാണാം. ടു മാനേജ് ദിസ് സ്ക്രോട്ടൽ സപ്പോർട്ട് വി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് സ്ക്രോട്ടൽ പാക്ക് or support. Mumps without associated major complications can be managed in an outpatient basis. നമുക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം മംസിനില്ല. ഒരു ഒ പി ബേസിൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. It is advised to follow good hand washing practices to prevent the risk of infection or to prevent the risk of contamination to another person. It will be better if you perform the hand washing techniques. It will protect you from this kind of infection because it is mainly transmitted through the droplet. Okay. Patients diagnosed with mumps should be isolated for 5 days from the onset of symptoms to minimize the risk of infecting others by staying home from work or school and staying in a separate room if possible. Main ആയിട്ട് ഇതിന് ചെയ്യുന്നത് ഐസൊലേഷൻ ആണ്. ഒരു 5 days നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി it is a kind of self-limiting disease ആയതാണ് പേഷ്യന്റിന് കംപ്ലീറ്റ് റിക്കവറി കിട്ടും. So the main management of patients with mumps is isolation. Okay. The complications.
If it is not treated well, the mumps can be leading to or mumps can be extended into the complications like meningitis. So, meningitis count around 10% of patients, mumps affect 10% of patients, meningitis risk varana sadhyatha studies. Then encephalitis can be occur very rare when comparing with that of meningitis. The incidence will be 0.02 to 0.3% of cases. Okay. Orchitis means what? It is an inflammation of the testicles. It can be occurred in 20% of males. Oophorytis means it is an inflammation of the ovary. Okay, females who have reached puberty may have inflammation of the ovaries or breast. Then hearing loss. Cranial involvement to patient in a hearing loss and so it can be ruled out through the auditory test. Okay. Then pancreatitis, it is reported as a complication approximately 4% of cases. When comparing with other kind of complications, pancreatitis is 4% incidence. Occurrence of mumps during the first 12 weeks of pregnancy is associated with 25% incidence of spontaneous abortions. If the pregnancy period mumps affect, there will be a higher chance of getting spontaneous abortions. Okay, then death following mumps is a rare. അങ്ങനെ മംസ് കൊണ്ട് ഡെത്ത് ഉണ്ടാവാറില്ല ബട്ട് എന്തെങ്കിലും മംസ് റിലേറ്റഡ് ടു എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് എൻസെഫലൈറ്റിസ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് പോലെ ക്രോണിക് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം ഡെത്തിലേക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി ഡെത്ത് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആവാറില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ തൈറോയിഡൈറ്റിസ്, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആൻഡ് മയോകാർഡൈറ്റിസ്, ദീസ് ആർ ഓൾസോ കൺസിഡർഡ് ആസ് complications. Then preventive aspect. The primary important preventive measure is vaccination. Okay, it is the best way to prevent mumps is vaccination. Mumps vaccine, it is a kind of live attenuated vaccine which are available as a monovalent vaccine, bivalent or trivalent. And mumps, measles, rubella and variola. Pala formula mumps vaccines കിട്ടാറുണ്ട്. ഒന്നിൽ monovalent ആയിട്ടായിരിക്കും, bivalent ആയിട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ triple valent, അതായത് trivalent like MMR vaccine, mumps, measles and rubella vaccine. Then measles, mumps, rubella with varicella vaccine ആയിട്ടും കിട്ടാറുണ്ട്. The first dose of the mumps vaccine, അതായത് monovalent അല്ലെങ്കിൽ MMR vaccine ആണെങ്കിൽ, it should be given at the age of 12 to 18 months of age. And the second dose should be given at a range from second year of life or second age to age at school entry about around 6 years of age. First dose എപ്പോഴും നമ്മളൊരു 1.6 ഇയേഴ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കണം. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡോസ് നമുക്ക് 2 വയസ്സാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 6 ഇയേഴ്സ് സ്കൂൾ ഗോയിങ് ആ ഒരു ഏജിൽ നമുക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. Then regarding the nursing management, patients diagnosed with mumps should be stay. Isolation primary important ആണ്. Okay, isolate the patient. Encourage the patient for good hand washing practices. It can prevent the spread of infection. Encourage patient to cover the mouth and nose during coughing and sneezing with tissue. If tissue is not available, cover the upper sleeve or elbow, not the hands. കാരണം വീണ്ടും നമ്മുടെ ഹാൻഡ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയാൽ it can cause severe risk for transmitting the infection. So we should educate the patient to cover their mouth while coughing or sneezing. Instruct to avoid sharing of drinks and eating utensils with others. കാരണം അതിൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സലൈവ ടച്ച് വന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദിസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ്. Instruct to clean frequently touch surfaces such as toys, doorknobs, tables, counters. അതായത് എവിടെയൊക്കെയാണോ കൂടുതലും അവർ ടച്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വിടുക. Okay, so in this session we had seen regarding what is mumps. It is a kind of contagious disease which is mainly caused by the paramyxovirus. So we had seen which, the incubation period and the mode of transmission. It is mainly transmitted through the droplet or through the direct contact with an infected person. And we had seen regarding the investigations which we can perform to rule out these mumps. And we had seen regarding the management. There is no specific management is given for mumps. It is a kind of self-limiting disease, so it can be managed with proper hand washing techniques as well as through proper education or proper isolation of that infected person. And the preventive measure to get relief or get protection from mumps is the only vaccination. Okay, I hope you got an idea regarding this condition well, and please go through these slides, and if you have any doubt you can contact me. Okay, thank you.